How will it be manze? It has already been kama cake kama kawa. Ni John Duty hapa kwenye Life Mayolo na leo nimekuja na mgeni mmoja wa vungu sana, Lucy Mwangi, all the way from Delaware. By the way, kama mjui Delaware, huko ndo President Joe Biden alizaliwa, huko ndio anatoka. Sasa huyu ako kwa ma presidents kwenye anatokaga huko. Presidential. Ma presidente. Karibu sana manze, and thank you manze for hopping in. Thank you so much for hosting me. Thank you for inviting me to your live. Nimekuwa fan since I saw you. Sijui nilikutana na wewe tu hivi ghafla. Nilikuwa tu kwa YouTube. Ulikuwa unacheza huko YouTube ukiangalia random videos, ukaona haya kuna kijana wa Kayole ako Majuu. Nikaona lakini sheng yako iko juu. So I was like, vitu zingine sielewi like tunasema. But I was like, nika resonate na story yako, nikaona vile uko authentic, vile uko resilient, vile uko, stubborn tu na maisha. Hata maisha ikikupiga tu kiboko, unaamka tu unatembea tena. Inafaa kuwa hivyo manze. Yeah, so I was really impressed. I was like, let me check him out, see what he's all about. Yeah. So I'm your fan. I really like your content. So thank you for having me on your channel. Manze, shukran manze. And you guys, if you've not checked out Lucy Mwangi, ameanzisha tu channel juzi na anakaa kama mtangazaji wa Capital FM. Wewe unanichochanga haki. Hebu uliza wase by the way. Uliza tu wase wamesikia nini? Wamesikia audio yako recently. Hata tu vile video yako vile una capture. Hebu angalia video zangu mimi nikianza. Mimi nilianzaga kimangoto, nilikuwa hadi si ill prepared, nilianza tu bila kujali, but wewe uko focused, ni kama sa zile za hadi unatu intimidate kama hivyo ndio unaanza na unakuja na ubaya hivyo. Lakini unasemaga you just start, hata ukianzia chini ya mti. Ni kweli. Just start. Kama uko na simu, you just begin from wherever. If there's something you want to say, unachukua tu simu na record, iende whatever happens, it's gonna be what it's gonna be. Yeah, honestly inakuaga tu hivyo. I'm grateful to my fans juu nilianza tu hivyo kimalamala, na wale tu wase walikuwa interested na story, not the quality and all that, wamekuwa tu pamoja all this time. But I'm learning a lot from you and I'm grateful that you're here today. Oh, thank you so much. Mi wase wananijua, maybe wewe unaweza anza na alafu tukiendaga. Okay, mimi naitwa Lucy. My name is Lucy Mwangi. Wengine wananijua na jina yangu ya katikati. Mimi sipendi kuisema. Hebu niambie, ni Wangoi, Waithera? Hapana, unaona jina yako? You see your name? If you add an A at the end. Are you serious? Imagine. Nduati? No, just add an A at the end of your name. Oh, Nduta. Oh my God, mbona upendi? I don't know. Sijaitumia sana. I think the last time I used that name was back in the 90s. Kwani kuna bad memories? No. Ni vile tu it's very, kwanza vile nilikuja hapa. Wazungu wana struggle nayo. Nduta. They have to say the end. Wazee kusema hiyo N na D imeshikana. Yeah, so nikasema wacha nijaribu Mwangi. Hata Mwangi wana struggle nayo. Wanasema aje Mwangi? Miangi. But yeah, so mimi naitwa Lucy Mwangi. Natoka Nakuru. I've been here 20 years plus, and that is not to intimidate you because you're doing good. You're on the right track. Initially nilikuja in 1998 US for a visit. And then nikarudi home. Nikarudi tena beginning of 2000s. So nimekuwa hapa since then. So ulikuja visit initially na ukarudi. Hiyo ulitoa wapi hiyo discipline ya kurudi? Mbona hukuamua kuingia chini ya maji? Nilikuwa job.
Wacha mimi na bongaga na watu wanasema mimi nikikuja tu niingie hivi siwezi rudi. But I think it's a good thing vile ulikuja na ukarudi. Hata time ulikuwa unakuja hata haikuwa difficult. How was it? No, nilikuja through my job. If you watched my videos, you know that I used to work at the first FM station in the country, Metro FM 101.9, where the power is in the music. So, nilikuja na job. So I used to host a show with the late Tony Msalame. Ilikuwa inaitwa Shekilegi. So Shekilegi, one of the sponsors, walikuwa Coca-Cola. So during that time, they had this huge promotion and they needed somebody. The prizes were 10 people to win a fully paid trip to the US. When the Georgia, Atlanta, that's where the world of Coca-Cola is. So part of the trip was to go visit the world of Coca-Cola. I think they were celebrating some anniversary. What do you mean by the world of Coca-Cola? The world of Coca-Cola headquarters, Coca-Cola ziko. Oh, headquarters. Okay. Yeah. So the world. So it's a huge Coca-Cola establishment in Atlanta, Georgia. Right. So part of the prize was the trip for 10 people. Fully paid trip to the US for like 10 days, I think. Oh yeah, 10 days. So ilikuwa promotion biggie. It was huge. Yeah. So wakasema, we want somebody to go there and experience the trip. Yeah. And then come back and say it from the horse's mouth so that you can promote the career, you promote the tour so that more people can participate. Yeah. And ilikuwa kubwa sana. Yeah. I was selected. Mi sikuwa najua ati nitakuwa selected. It was never in my radar kabisa. Right. Kabisa. So I was selected and nikakuja. So I came, I did the tour. It was awesome. It was awesome. Unajua vile ushaitembea huku nje? Kuja mara ya kwanza. Kuja mara ya kwanza. US. Yeah. Umekuja US. Ulikuwa umetoka Kenya? Wacha nilete ushamba yangu hapa. The first time nilikuwa nimetoka, it was when I went to Kampala to apply for my visa. Right. Kwa sababu hiyo ilikuwa back in the day unakumbuka when the US embassy was bombed? Yeah. So there was no way I would have gotten my visa there. So nilikuwa nimeenda Kampala. So that was the first time nimetoka Kenya. So coming to the US was the second time. It was awesome. It was amazing. So alafu nikarudi, nikafanya promotion, watu wakashinda ma trips. Na ulichocha hapo kwa mic ulikuwa unawaambia hiki. Ilikuwa nimetoka KBC ninawaambia, wase, you have to enter. You have to participate in this promotion kwa sababu utajinai sana ukishaenda huko US. So it was such a successful promotion. Yeah. Yeah, so that's how I got my visa. By the way, nilipata visa ya 5 years. 5 years. Aki. Wait, when you came back? That first time that they gave me the visa. Unajua ilikuwa visitor's visa. That first time they gave you for 5 years? 5 years. Oh shit, mbona? Mungu ananipenda. Kwani ulisema nini hapo kwa interview? Biana sijui. By the way, kwanza nilinyimwa the first time. Aya, ulienda ukanyimwa na uko na Big Metro FM? Nilienda nikanyimwa. Kumbe siko na ile barua ya invitation iko na stamp ya Coca-Cola. Mimi nimeenda tu Moshene kusema ati. Ni kama unaenda hapo bahati hapo iko Nakuru. Niko na vitu zangu. Okay, so I had the credentials za Metro FM. Nilikuwa na hizo. Because the KBC and all my personal credentials, I had all that. Right. But wananiambia ati, ma'am, we need an invitation. Ati, wewe unasema unaenda World of Coca-Cola, mbona hii hatuna barua? Hatuna hii notification from Coca-Cola or from Metro? So, I don't know whether that was a misstep or what. Mi sijui. Unajua sikuwa najua stories za kutravel na nini. So me, I was just depending on my boss to help me out. So, mi nilikuwa nimetulia hapo Sheraton
Kampala, life ya juu. Sheraton, yani 1998 ulikuwa umeingia Sheraton, wewe umekula life na kijiko kubwa wewe. Wacha nikwambie. All that, no, by the way, all that stuff was like brand new to me. See, I'm here to brag. All that stuff was kila kitu ilikuwa new. It was a whole new experience. So mimi nilikuwa hapo kwa hoteli, mimi karibu nilie. Nasema, nimenyimwa visa. Na nimetoka Kenya, nimekuja Kampala. So if I don't get this thing, so now what happens? So nikapigia Coca-Cola representative. Sijui aliconnect vitu gani within an hour. Nikapigiwa simu na embassy, wakaniambia kuja uchukue visa. What? I know. Nikachukua taxi mara moja huko Kampala, nikaenda nikachukua visa yangu. So wait, ulienda kwa embassy Kampala, ukanyimwa, ukarudi kwa hoteli Sheraton, ukachill, ukapigia mdosi akasema okay, hold on a little bit, akapull some strings. Mdosi sasa ni Mkenya ama no, ni my representatives wa Coca-Cola. So ni mlani liaison na watu wa US ama I don't know what happened, but I know a phone call was made and within an hour mimi nilikuwa nimeenda chini kuchukua nini? Kuchukua visa. So nikapewa ya 5 years. Nikapewa ya 5 years, by the way. By the way, at that time I didn't know what 5 years means. Mimi niliona 2 stamp, nikajua everything is going to be okay sasa. Right. But it didn't make sense to me. I couldn't connect. What does 5 years mean? What does 6 months mean? What is B2, CG, B1? Sikuwa najua kitu. Mimi nilikuwa tu najua naenda US. Yeah. Ninaenda hata sijui, but ninaenda. Right. Yeah, passport kwanza nilipata sijui within a day. Kwa sababu kila kitu ilikuwa rushed, kwa sababu from the time that I was notified that I'm supposed to come to the US to the time that I was actually supposed to leave, there was not enough time. So niliambiwa lazima uharakishe, you get the passport and then you get the visa and then this is when you're supposed to leave. Yeah. So that was amazing for me. Hiyo time yani ulikuwa tu umetoka shule, you are young, uko exposed to world ya media na umeondokea scene. I know, by the way, sometimes when I look back I'm like, your life ilikuwa yangu. Haikuwa yako. It was somebody else living that life and then kona jina yangu. Mimi nasemaga by the way hakuna experience fiti kama kuondokea scene if you're in your early 20s. I think hapo mie ningekuja US nikiwa 20, hata sijui sasa ningekuwa wapi. Maybe ningekuwa hadi but nashukuru nilikuja when I was a little bit older juu naona kama ninge make choices zingine za ufala sana. Yaani na feel kama hiyo time ndio una live bana. Yaani unaondokea Kenya. Hiyo time hata si watu wengi walikuwa wanakuja US bana. Ilikuwa ni wale ukikuja US unaandikwa kwa newspaper. hata hivyo, hata ujui watu wakitoka. Hata ujui. No, they don't tell you anything. Right. Unasikia mtu amechomoka, unashangaa alienda lini? So wait, vile ulikuja na 5-year visa, ukakuja ukapiga 10 days zako product promotion Coca-Cola, ukarudi job. Did you still utilize the same visa kurudi ama ulicheza tu design nyingine? No, so 5 years is a long time, by the way, when you think about it. Right. So within that time, a lot of things happened because my mom, like I said in my first initial video, my mom passed away. So when your mom passes away, mothers are the ones that hold the family together even. And my dad used to be a cop, so he wasn't home all the time. My mom was the one who's home raising the kids, making sure sijui school fees, mashamba tumelima, sijui amekomboa mashamba gani zingine, so that we can have money to go to school. Na tulikuwa wengi, tulikuwa 8. So when my mom passed away, and I think I was the only one working at that time, do ya KBC si do mob, and I appreciate the opportunity na nini, but if you compare the money now with the other media companies, the money that KBC pays and the money that other people are getting paid is not the same. Right. So that money was enough for me as a single person at 21 to 22 ko. That money was enough. Kwanza mlikuwa mnapewa hata nyumba.
Are you serious? Inakatwa kwa mshahara. Kwa hiyo unapata yes mshahara si mingi but uko na housing. Uko na housing, uko na transportation, unapelekwa home na ma-GSU. Are you serious? Maze. Gari za kiserikali. Gari za serikali. Yeah. So at that time, the money, I mean, I could pay my bills. Siko na mtoi. Sina my responsibilities mob. Life ilikuwa poor. But when my mom died, I was like, guys, sasa kitaenda aje. And then my dad was almost about to retire. Na unajua do za nini zitokangi haraka. Yeah. Ni pension ama ni retirement. Za retirement hizo ya. Hazitokangi haraka. Yeah, so I was like, guy, hakuna nini. Hakuna do ya kusomesha watoto. Most of the kids were still young. Bado walikuwa uko maprimo. So nikasema, hii visa inanikalia vile. Ninaweza chorea nayo US nione kuko aje. Wait, at this point, do you now understand the visa that you have? Hizo unajua nini uko nayo sasa vile unaweza at that time I knew what I had in my possession. Yeah. Unapigia tu unaangalia watu hivi ni kama vile mimi before nitoke nilikuwa naangalia hivi watu kaale nasema nyinyi hamjui nyinyi kwenye ninaenda nyinyi niko karibu kuondokea scene. So ulikuwa unawapimia unasema mimi nitatoka huko. No, but it wasn't like a sudden decision. It was kwa sababu lazima utafute host. So you know the deal. Lazima utafute host. Luckily, mimi na friend yangu mwingine tulikuwa na yeye Masigals Kipkelion. Masigals ni mbadi. Iko Kericho. That was in high school. Umesema Masigals Kericho. So she was my friend there. She's still my very good friend now. Back in the day, he was in Mekamob, but alikuwa hapa US. So tukaanza kuongea stories za naweza kuja US, like how is it? Am I able to make some money and then send it back home and then for the kids to go back to school? How is it, like what are the possibilities? So tukaanza kuongea hivyo, akani inform, akanipatia ma insights. What I can do with the visa that I have. But it was a huge decision kwa sababu it's something, it's the unknown. Unajua. I had a comfortable life. I knew what the expectations were. I knew my job. I loved my job. I had a fantastic time. But sasa unasema, okay, are you coming to start afresh? How is that going to be? How does that look? Unajisacrifice too. So I was like, okay. So unajua sasa tukaanza kuconvert. Hii kitu ya kuconvert wa Kenya tutaacha. Kaza convert your pesa unasema, nikikuja huko nilipwa $10 an hour. Hiyo ni thou 1 hour peke yake hivi. I know, right? Yeah. So nikafanya hizo mahesabu nikaona, hii kitu inaweza. So we started working on that, and she's the one that hosted me. I owe my everything. Upper US, my dear friend and host. Before uendelee sana, umesema ulikuwa na ubeshte yako alikuwa US all this time, right? Na ulikuwa na namba yake. So ndio umpigie sasa decide kuja US. Mlikuwa mwiongea tena? Mlikuwa mnaongea like often and often? Actually, the first time that she contacted me, show yetu ilikuwa very interactive. Iyo Shekilegi. It was very interactive. We used to play Lingala music and people used to call from all over the country and kutuma salamu. Yeah. Kutuma salamu, and just to give shout out to tell us where they're calling from and let us know wanaskiza nini nini. Yeah. So she called in live to the radio station. Right, from the US? No, from Kenya. Alikuwa amekuja Kenya. Oh, okay. So she called me live and she identified herself. Nikasema, uko wapi? Ati, niko Nairobi. So that's how tulianza kunini kuongea. Right. So I didn't have her contact hivyo sana. I think I had an email. Hata email tulikuwa nazo kweli, hata sijui. Hiyo time I think mlikuwa na Yahoo ama sijui ndo. AOL.
Baby, nimeuliza hii swali juu nilikuwa naambia wasee tu the other day that kama uko na best yako ama mse unajua ako US na uko na namba yake, wasee wako na, mimi nakumbuka nikikuja nilikuwa na namba ya host wangu, but nilikuwa nafaa come 2020 ikianza, but juu ya COVID nikakam 2021, so nilikuwa na namba yake the whole year na sikumpigia ama kumtext ama kumuitisha kitu mpaka ile time nilimwambia nataka ile affidavit ya kwenda nayo interview. So nimekuuliza hiyo swali ndio maybe just to bring the point that yes, ukipata tu contact ya msee yako Majuu, wase wengi wanaweza misuse, watu wanaweza misuse mpaka ikuwe ni kama ile time uko na shida kubwa ama uko na request kubwa, hakuna msee atakutake serious. Juu ungekuwa unampigia every time unamwambia nitumie 2,000 ya lunch, unamwambia umefungiwa nyumba sijui nini, ile time unamuitisha maybe request ya unaweza ni host, maybe angeona kama wewe ni msee stubborn, and that's a point nilikuwa na advice tu wase msee akiwa Majuu. I think msee ako na tu pressure zake kama vile tu uko mtaani, so kama uko na namba yake sasa tunashinda kimpressure kila time na ma request 100 kwa kuna time itafika when you really need something na utamuhitaji. Yeah, that is absolutely true, kwa sababu ukishinda ukimuomba hii na hii, when the big ask comes, yeah, ata nini, she won't pay you no mind, atafikiria tu ni zile 2K unamuitishanga every time. Yeah, so wewe ukamwambia yeye ni aje, mimi niko na 5-year visa na iko hapa na nataka kuja US, akasema ondokea scene, mkaconvert hapo hivyo. Mkaconvert ukaona kidogo pesa ya KBC ni kidogo. Maze, by the way ningekaa kwa hiyo job for long. Ni vile tu singeweza kusupport nini familia, the rest of my family, but hadi sasa ungekuwa hapo, ungekuwa kaki producer. No, maybe ningekuwa nimekuwa poached ama nimetoka nimeenda kwa ma stations zingine like everybody else. Yeah. But for the opportunity, number one, our KBC gave us of just being fresh off hata sijui wengine walikuwa kole, wengine walikuwa tu wamemaliza high school. KBC ikatu train. There was this guy producer anaitwa Phil Matthews alikuja kutoka US. Excuse me, akatu train. So for that opportunity, I'm forever grateful. Unajua, you don't burn your bridges, you just make them stronger because you never know. Right. Well, so maybe unaweza tupeleka na motaratara kidogo. Sasa umeangalia picha uko na mimi nikikuja US nipata $10 sana, naweza toka. Sasa how did you now decide yes sasa mimi natoka, and how was the experience kukuja US na kuanza maisha? So first I had to tell my boss that I'm thinking of leaving. Right. So of course kuna ma shows you are affiliated with, kuna shows ulikuwa unafanya, kuna shows that you had you were co-host, so lazima muorganize mujue hizo shows itabakiaje. Right. So then I had to tell Tony Msalame, alikuwa na weekend productions, and I used to do some of the shows with him, so I had to let him know that I'll be leaving soon. Then I had to tell my dad, but then aliniambia, just make sure you stay away from the law. Unafuata sheria, ukifuata sheria utakuwa sawa. Yeah. So and then now I had to sell my stuff. Uze kila kitu hizo ndo zingetosha. So for my plane ticket, pesa za kutumia. So I sold everything. I sold my stuff. And then sasa hiyo finally kukuja. Uliland wapi for the first time? Philadelphia. Really? Philadelphia airport. Everything was so, unajua, it was different from the first time that I came. Because the first time I came, I had there's a guy that was assigned to me as my a tour guide. So he's the one that picked me up from the airport. Right. So alikuwa na zile vitu ma placards wameshika hivi. Jina yangu.
By the way, Alafu ulikuja peke yako kama ulikuwa ina team? Hiyo time ya timu kwanza. gani? Timu gani? Peke yangu nilikuwa nimeogopa. Guy, ulichaguliwa basi ni mzii wewe. Yaani wewe kunaambia wewe kwa hiyo group yote ndio ulichaguliwa peke yako? Peke yangu nilikuja peke yangu man solo. Kizungu Yeah. nilisaidia as long as you can read English signs. Yeah. Kwa sababu the airports here they are very unasemaje, distinctively labeled. Right. So as long as unasoma, your plane is going this way, it's on this gate. So unasoma what time inakuwa expected. Nilikuja tu nikakuta ameshika placard with my name on. Nilikuwa nimevaa nini ya Coca-Cola just in case he misses me na ngepa ya Coca-Cola. Lazima represent brand. Maze. Yeah. So that was different because I had somebody who alikuwa ananipeleka everywhere. Right. But this other one, sasa my host is the one was picking me up from Philly. Sikuwa najua kunaendaje aki. So nikamgoja akakuja. So she picked me up and we went to her house. The experience was different. How? Kwa sasa hakuna mtu akupeleka sijui maraundi, unashinda kwa na ako busy na maisha yake pia. Ako busy. I think she was a student at that time and she was working. She was expecting a baby. It was a whole lot going on. So unaambia ngo mgeni siku ya kwanza, siku ya pili hebu jitafutie shughuli. Anza kuosha hata vyombo bana, anza kupanga kidogo so kidogo. I just blended in tukaanza tu kuishi maisha ni kama my sister, or you know, we just lived together. And hizi vitu ndio maana tunaambia watu sikizeni hii channels, listen to these channels when we tell you about coming to the US. Yeah. Unabaki kwa hao unashanga sina gari. Here in the US you need a car most places. Yeah. Unless unaishi uko Washington mahali unashindanga ukienda DC na New York. Vitu kama places kama hizo you can maneuver with the public transportation. Right. Delaware, you need a car. So unabaki kwa hao, watch TV, The Bold and Beautiful, sijui vitu gani, mpaka unachoka kabla ujue form ni gani. Yeah. The Bold and the Beautiful. No, right? Ulikuwa umesahau The Young and the Restless. Yeah, The Young and the Restless. Na Chuck Norris. Oh my God. Yeah, so hadi unachoka inabidi umejitafutia form. Lazima uanze shughuli. Drivers nikaanza kufundishwa. Unajua I wasn't driving back in Kenya. Nilikuwa nimeanza driving kidogo. But iko imeshika kabisa. So nikaanza ku drive. She helped me to learn how to drive, and then unajua huku tuna drive on the right huku na Kenya tuna drive on the left. Sema kuchanganyikiwa. Unajua hadi leo mimi saa zingine musahau na nina like akili yangu ninajua huku tuna drive on the right. Saa zingine kwa intersection, saa zingine tuko kwa traffic hivi kuna lights. Unataka kuna intersection. Na hii hapa kwa hii intersection kuna njia mbili zinakuja. So wale wasa kukami hivi wanafaa kuwa on the left. Sisi tunafaa kwenda all the way to the right, right? Saa zingine mchanganikiwa najishtukia nimeingia hapa. Kama mtu. Kama Kenya. Usigonge mtu jameni. Kuna time nilifanya hivyo uzuri ilikuwa usiku around 12 am kwa magari. Niko zile za what the fuck. Yeah. I know. So watu wako busy huku, that's another thing I found out. Not that watu wako busy Kenya, but huku is on another level. Vile watu wako busy huku. So usipojipa shughuli, utabaki umeboeka sana kwa nyumba. Yeah, so wacha na kushikwa na homesickness.
unashikwa na homesickness, unaanza ku regret mbona ulikuja because hauna form. And whatever you thought was going to happen in your dreams, so whatever you thought was going to be the case is not the case. Ulikuwa ndani unakuja heaven, yes umefika heaven, lakini imagination yenye ulikuwa umebuild kwa akili sio hiyo. Nilikuwa nafikiria ati dollars zitakuwa zinaningoja hapo kwa airport. Zinaniambia, Lucy umekaa mtu umekuwa tukikungoja. We've been waiting for you. Tunashangaa nani atatumia hizi dola. Kumbe sasa wewe umekuja. Thank you for coming. Yeah. But then lakini like the live bana, like the live, share and tell a friend. Maybe kwa comments kidogo Lucy before tuendelee. Natash anasema hi Ogonda Clinton, good Lucy you are here. Maswali, hata tuende kwa maswali. Okay. Nice to see you guys. It's been a while. Elfrida, nice to see you too. Hata pia Natasha nakubali, ndio maana umeiva hivyo hiyo sector ya content kwa sababu ulikuwa kwa radio. I think nilikuwa nimecheki swali hapa hivi from Paula. The second time did you use the same visa? Yeah, amesema the second time you used the same visa, right? Yeah. Yeah, yo guys, if you have any questions, keep them coming. Hapa kuna wealth of knowledge and experience. Maybe after so umekaka hiyo process ukaanza kutafuta nini driving license. Na hiyo inakuwa one of the first things watu wanafaa kufanya, of course. Kwanza nilianguka hiyo mtihani ya kwanza. Written. You're written. Yeah. Nilikuwa nimepanic. Yeah. First of all, when you go over there to the counter, hata usikii zile kizungu wanaongea. Wameongea na mapua. Yeah. You don't understand. So sijui kama ni instructions sikuelewa ama ni nini. And then I didn't realize that you can skip forward the questions. If you don't know the answer to the question, you can skip to the next question until then come back later. Mi time iliniishia bado nimengangana sijui na question moja. Ya sijui when are you supposed to yield? Sijui ni hiyo kitu nilianguka. Yeah. The first time I was so disappointed. Right. But nikaenda nikasoma tena nikarudi nikapita. And then nikaenda the driving test. Sasa driving test, I remember that guy, his name was Sijui Junior. Ananiambia ati pretend that you're backing up from your driveway. First of all, hizo ni vitu mbili mimi sielewi what that is. Ati you're backing up from your driveway. Wewe sasa driveway ujui unataka driveway ni nini? Sasa alafu backing up baada ya kwambia ni reverse. Shamba si kitu poa. But si ushamba by the way. Yeah. Si ushamba. The way they say things here is different. Me still actually until today me still struggle. Mimi naulizaga mtu niambie in layman's language just speak English. You know, oja si wanaona kwa naongea English lakini waongea English, lakini mimi nikiongea English wananiambia wewe unaongeaga English ya kitabu. Yeah. Na but hiyo ndio English mimi najua. Unajua na ati backing up from the driveway. Sema reverse from your garage or parking lot. Me, I'm looking at my host nasema, "What? Nikiharauka." Oh my God. Niambia ati chokia gari na thutha. Lazima nikuambie kisafiri ndio uelewe. Oh my God. So anyway. Yeah. Hiyo nikapita. Hiyo nilipeleka gari vizuri. Hiyo nikapata driver's license. So that was one of the best things upate, kwa sababu ukipata hiyo unaweza jipeleka job hata kama ni job hizi tu za chini or whatever you're doing. Uko na job, uko na gari, you're not waiting for people sijui watoke wapi wakupitie to pick you up, unawapigia wachukue simu sijui nini, you know, vitu kama hizo. Unaanza kukosana tu bure juu unakuwa so dependent on them maybe. Yeah.
So a car here in Delaware is very important. It's so liberating when you finally get a car. Alafu doza gari kwani nilikuwa nazo? Haukuwa nazo. Hai, ulinipea. Ulikosa kuhustle tena. Sikuwa nazo, ilibidi naniwa my host wanisambazie nika loan. Na si ulitoka wewe uliuza vitu zako zote Kenya, ulikuwa unafanya kazi kwa serikali. Kulipa flight. Ulikuja na pesa ngapi? $67. Mimi nasikianga kama mimi tajiri lakini wewe ulikuwa umebeba. Yeye ulikuwa na do. Mimi nilikuwa na do lakini nilikuja tu kama sina knowledge. Nani nilieleza kuzi waste like, but I think zilinisaidia sana ku move out from Florida. Florida ni hiyo case umesema. Nilikam God, yani tu Mungu alinisaidia. Jumi host wangu nikikama aliniambia hapo utakaa 30 days, amewa Mlami. So akaniambia after 30 days umejipanga, right? So green card yangu kila kitu zikakuja after 2 weeks. Vile umesema what I did mimi nilipata hivi kitu kwanza ilikuwa kufungua bank. Ndio niweza hata kuita Uber. Juu sahi unajua Kenya hata kama una bank unaweza ita Uber. Utamlipa cash ama huku sijaiona Uber ikilipwa cash. Huku ni una attach Uber na credit card yako. Yeah, you have to pay it on the app. Or debit. So lazima ningefungua kwanza bank ndo niweke hizo do hapo na niweze kuita Uber. Hiyo transport ilikuwa noma, host wangu wako busy. Mpaka nilikuwa nakaa na nilenga but ni vile tu yako busy. Nataka kwenda mahali siwezi enda, so hiyo tu kufungua bank ilinisaidia sana. Alafu nikaweza kumove huku East Coast. So ukapigwa kalonu ukabaika dinga. Nikawaambia yake nitawarudishia dozeni. Yeah, but that's the other thing. When somebody does you a favor, you have to keep your word. Pay back your debts. Because then there's another time you'll need something. Wata kusaidia. Right. Yeah, so nikafanya job nikawalipa. Alafu mambo za insurance, at least you have to pay for tags. Sasa tags ni nini? Yeah. Right. Number plate. You know? Yeah. But anyway, so after that, life ikafunguka because now you have a car, you have a means of transportation going from one place to the other. Hata if they need something done, if they are busy, well, unaweza enda wasaidie, you can go run some errands, to go to the store, buy some things. Unaweza enda uchukue watoto daycare or something. You can help with something because that's the least you can do, you guys. Si ati mshinda hapo kwa couch, ati mmelala kwa couch ya mtu. Watch TV. You know? Yeah. And start ordering sijui nini, DoorDash. Yeah. Yeah. Make yourself useful in the house. Like ukihostiwa hata tu kwa assume sasa umekuja Majuu, umefika London, sasa wewe kazi yako ni kujienjoy. You know, hiyo nyumba ina run on pesa, bills, nini, watu wako busy. So if you can help something hata kama si financially, inakuwa easier for the host. Unafanya host wako feel it's an added advantage kukua na wewe hapo. Yeah. And daycare here is a monster of a bill. Daycare, kulipia watoto daycare. Wewe una watu hapa. Ni kazi ile, anza full time job. Kulipia watoto daycare it's very, very expensive. It's very expensive. And I think they charge per week. During that time when my daughter was little, I think tulikuwa tunalipa $175 a week. Yeah. Sasa hiyo mimi ni CNA. $175 a week, guy. A week in 5 days ama 7 days? 5. Kumaanisha ukihesabu na 7 days hiyo ni karibu dhao tu kwa mwezi vizuri. If let's say you're working on the weekend, then you have to have another person on the side, babysitter. Unamlipa kama 50 bob a day, so that's another $100. It's very expensive. So starting off your life, you came in, you have your driving license. Umepata gari, na gari is another added advantage. You're able to move around. So how did you now immerse yourself into the American culture sasa? Nilipata msee. Kuingia sasa kwa maisha ya mayolo sasa. Nilikutana na msee Walmart. Uko tu kwa shopping hivi mtu akaona rangi hivi akasema hii ni rangi ya motherland. Mimi nilikuwa tu shughuli zangu. I was minding my own business. Ukiwa tu mgeni your time tu?
I was minding my own business. Yeah. But nimetoka church Sunday. Hey, minji, saizo unakaka good girl. Mother, I was young. Hey. Yeah. Bado nilikuwa na meta tu hivi. So anyway, nimetoka church. So me, I'm the type of person, if I want to do something, I don't wait for like other people. I can go to the movies by myself. If I want to go out to a restaurant, I can go by myself. So plan ilikuwa nitoke church, niende movies, jioni. So between the time for the movie and the time we left church, I had some spare time. And in my head, I was starting to think of looking for a roommate. Ndio kwa sababu kwani utashinda kwa host. Huwezi shinda kwa host. So I was already like planning on getting a roommate. So I wanted to go to Walmart so that I can start window shopping for stuff. Ndio nijue vitu zina cost how much will I need for this, that and the other. Kakutana na jamaa kwa Walmart. Akarusha mistari. Ulielewa hata anasema nini? No, I had to. Lazima umuulize unashinda kusema Yeah. Yeah. You know, I think you're beautiful and aliona dem Kenya amevaa jeans zingine moto. Yeah, ilikuwa zilikuwa zitagoaje zile zilikuwa bagi huko chini. Hapana wewe, ilikuwa na kapoa. Na zilikuwa zimeshika huko. Zimekushika hivi alafu ziko flared. Alafu huko chini sijui ilikuwa inaendaje. Ilikuwa hizo zilikuwa fashion hiyo time. Belly bottoms hapana. Si belly bottom. Kwa jina nitakwambia zilikuwa very fashion in the early 2000s. Sasa na kaminji akasema hey, wait, ulikuwa na any like my wristband alijua ni Mkenya at first ama after mmeongea? Mimi sijui sidhani alijua. I think alijua after nishaongea kwa sababu unajua tunakuja na accent. Yeah. Hipster, Paula amesema ilikuwa inaitwa hipster. Ni hizo zilikuwa zinaitwa hipster. Sasa inaitwa hipster. Ndio kushika huku kwa haga, alafu kwenda pale kwa magoti. Alafu zinaenda hivi. Yeah. No, sidhani nilikuwa na hizo but I think I looked okay. So akasema unakaa poa na hizo jeans. Unajua mistari tu zile nyinyi mnarushaga. So anyway, tuka exchange numbers hapo. Yeah. Alafu akaniuliza naenda wapi, nikamwambia naenda movies. Akaniuliza kama naenda peke yangu, nikamwambia naenda peke yangu. So akasema kama anaweza nipeleka sijui wapi tukule steaks. Vitu za ujinga nyinyi watu mnakuanga nazo. Kama unataka namba si uitishe tu namba. Lakini your time ulikuwa umefall mbaya kwa zile za yes, oh my god. No, I was not. No, I was not. But when you're young unasema yeah, oh my god, guy of my dreams. Lakini when you grow older unasema hizo ni bullshit. Anyway, tuka exchange number tukaanza kuongea hivyo. Yeah, and then so eventually I didn't need a roommate because we ended up moving in together. So tukaanza kusplit my bills nini hivyo. Yeah. Mlimove in pamoja kama roommate ama mlikuwa mnasaidiana? Tulikuwa tumeanza kudate sasa. Tulikuwa tumeanza kudate ya ukweli. Wa huku white or black? Black American. Wewe ulikuwa unaelewa hizo maslang zao? Unajua huku bedhe pia slang ni tofauti. Kuna slang za wazungu na kuna slang za black Americans. Wote wanaongea tofauti. I know. Sikuwa naelewa but with time unajua ukizoea mtu and if you keep talking to them you una understand zile vitu wanasema but hey it didn't take long. I think nakumbuka job one of my first jobs wananiambia hey mnavanga sneakers ati juu tumetoka Africa. Ngwambia hapana tutembea mguu tu kama monkey. I know. Yeah, and actually then I'm sure they were so ignorant then as opposed kama side they are still ignorant in this millennium vile maisha imeendelea kuna digital na nini.
hadi najua early 2000s, like 20 years ago, perception yao ya Africa when they did not have internet ama wange Google to stuff ilikuwa very poor. Yeah. So umeingia maisha, oli angukia bana. Wewe ulipata soft landing. Umekuja hivi, umepata host. Kwa hivyo sema ulikula maisha ya America mbaya like No, I have nothing bad to say about my host. Yeah. My host, her husband, her children, I have nothing bad to say. I have nothing but good things to say about them. They're fabulous. Tuambie sasa, kwa juu umepata pesa iko kwa mti unachuna na hakuna msee anakupea pesa airport. Hebu tuambie struggle yenye ulikula kwanza, kwa sababu some msee anawatch anasema aish, wewe uliangukia, umekuja umepata host mzuri, after umetoka kwa host umepata na jamaa mu America. So inakaa kama maisha yako ni ile maisha ya London, perfect American story. So what are the challenges zenye maybe uli encounter in your initial stages ukijaribu kubuild foundation ya kukaa US, and something that maybe our audience can pick up and learn from it? So the first thing is the fact that I had to start from scratch. I think nilikuwa 25 or something, I don't remember, but I had already had a life. I thought that was going to be my life. I was going to work on radio and I was going to grow that way. The trajectory ilikuwa hivyo. So that's what I thought I was going to do. And then sasa nimekuja, I cannot go and work in radio stations here. Uwezi tu kuja kutoka kwa ndege, kutoka Kenya, tu kuja hapo unaingia kwa ma radio stations za huku. You know? So that was not an option for me, because you need credentials, lazima uko umesomea huku, sijui all that stuff. So your stories za kwanza from the beginning, the courage to do that and the ability to be able to start from scratch again. You know, kwa sababu when you finish school, uko 21, tulianza metro, but we had somebody to hold your hands at that time. Kila kitu unaonyeshwa ile kitu utafanya. But here, people are depending on you, number one. Na hujui ile kitu unafanya. You don't know what the future holds for you. You're just like, okay, this is a foreign country. Niko peke yangu. I know my host is helping me, but ultimately it's up to me to shape my future hapa. So kwanza kutafuta my job. So at that time, the easiest jobs to get, it wasn't as strict as it is now with everything. Hata it wasn't strict. Unaenda unatafuta tu job, unapewa job. Yeah. So ilikuwa ile unaenda ma interview. So I remember my first interview nilienda, guy. Tulienda tukue ma resident assistant. Unajua resident assistant is like a CNA, but you don't need a certification. So they can train you on the job. You don't need to have a CNA certification. Just go and take care of the elderly without certification. Uko kwa assisted living. So that's what I went to apply for. Hey, tukaenda hapo tukaulizwa, what is your work experience? Hey. Yeah. So nakumbuka I met with another West African friend of mine there. We were fresh, tujui ile kitu tunafanya. We were new here. Tukaambiana sasa unajua nini? Lazima tuseme tuko na experience. So tutasema hizi vitu zote hizi za madiaper sijui na nini, tunajua hizi vitu zote. Hatukuwa tunajua hizo ni nini. Tukaulizwa experience yenu iko aje? Tukasema sisi tuko na experience. Actually, we can work together. Mkituweka tu kwa floor moja, we can work together. Mimi na wodem. Tukapelekwa interviews. So tukapita hiyo interview, the first one. We alikuwa kama gatekeeper. And then there was now the other one who was the DON of the place, the director of nursing. So Mungu anakuaga tu na mimi throughout. Mama akatuambia, I know that you guys don't know what you're doing. She was able to read through your bullshit. She read through her bullshit. She was like, these chicks, they don't know anything. Akatuambia, but
We Yeah. do need help in this place, and you girls look like you're ready to work. So these are the questions that you will be asked by when you go to the next level. Hizi ndo maswali mtaulizwa. Mkiulizwa hizi maswali, this is the answers you're going to give. Akawapea Mwakenya. Tukapewa Mwakenya. Allow me to cut you short kidogo. For those who are watching, na kuna wasi ushindo wameniuliza, "Tie John, nikikuja hii job naweza pata, naweza fanya hivi." Like US culture yenyewe ya employment, these people really want you to work. Like wanataka kukupea hiyo opportunity. Ni wewe kama unaweza jitolea. So in that situation they want, wanajua nyinyi hamjui shit, lakini they are willing to train you, you know. They are willing to train us. Yeah. So tukapewa Mwakenya. Tukasema sawa, tukaenda tukapita interview with flying colors. My God. Tukaambiwa sasa nyinyi juu mmesema mko na experience. Tutaweka kwa this side. So you're just going to get a brief orientation of the place. Na juu you know what you're doing, then you know mwende mchape kazi. Tulipatiwa the first assignment. Tulikuwa tunaangaliana tunashangaa, ati diaper tunaweka aje? How do you put this thing on? We don't know. And then mimi sikuwa nimeona hizo vitu on people. I used just to know the briefs za watoto, the diapers za watoto. So everything was just different. It was different, but tukaambiana, you know what? We are expected to know these things, so we are going to learn very fast. And we ended up being the best CNAs who call my resident assistants. So I think I'm saying this to say, whatever job that you do it, give it 110%. Hata kama ni nini, give it 110%. People will notice you. You will move on. You will move up the ladders, you know, very fast. So alafu nikasikia, kuna mashule za CNA huku, unaweza enda CNA. So at that time zilikuwa free, most of them. Zilikuwa free? So nika sign up, nikaenda. It was like 6 weeks or something. It was free, and then unapata nini? You just go and apply for another job. So I went and applied for a different job. Mshahara ikaongezeka sijui na $2 after ukishakuwa CNA. And then kidogo kidogo watu akasema, kuna shule hapo New Jersey unaweza enda ya LPN, you know. So nikasema okay, nikaenda nika apply huko. My host akanisaidia tuka apply, and then nikafanya LPN huko New Jersey. Hiyo na ulikuja kama uko focused, lakini umekuja utafanya nini na watu wanakutegemea and you know your potential, you know what you're capable of, you know that these are just challenges. They have to be temporary because regardless you know you have to make it. You have to make it kwa sababu umekuja all the way. How can you come all the way in this beautiful land, this amazing country, and not push yourself to be the best that you can be? So tukachapa LPN tukamaliza. Kwanza LPN, by the way, mtoto wangu alikuwa mdogo. Nilistruggle na hiyo kitu. Ukifanya LPN ulikuwa na mtoto at the same time, ulijuggle aje? When I started the classes, the LPN classes, I was pregnant. So when you're pregnant, it's easier kwa sababu you're just pregnant. You're not sick. Were you going to class physically or you're doing it online? Yeah, hakukuwa online siku hizo. Tunaenda tu kwa class. So I did that when I was pregnant. But then when clinicals started, my daughter was 2 months. 2 months old. You need to struggle nayo because you have to weigh the options. If they offer you a clinical seat, and you know those seats are very competitive. So nilikuwa nishamaliza prerequisites. What do you mean by maybe kwa watu wa it ni aje? Kwa watu maybe yuko familiar na history ya nursing and all that. What are clinical seats? A clinical seat. So when you're in a nursing program,
there are general classes that you have to take first. So that might take, depending on how many classes you're taking per semester, it might take a year, it might take 2 years. So you take those classes, my English, my anatomy and physiology, microbiology, vitu kama hizo unachukua. And then when you finish with those, they are called prerequisites. When you finish with that, depending on your level, because they have like a goal, you have to have an A or a B or whatever their target is, you have to reach it. Then they start accepting people into the nursing program. So the nursing program is when you start going for clinical. When you're going for clinicals, you're going to the hospitals, you're going to the mental health facilities, you're going to the children hospitals, is when you do your practicals. Za Kenya zinaitwa practicals. And that's where now you're learning the real nursing. It's not the general classes. Sasa hii ni the nursing classes that you're taking. So those clinical seats, they are very competitive. So when I was offered a seat, I was like, guy, I just had a baby. So now should I take the seat? Should I postpone it? And then nikasema hapana, nimestruggle sana, wacha tu nijue tu ni aje. So luckily I had a babysitter next door to me. So nilikuwa tu na drop mtoi asubuhi, ninaenda shule, ninarudi nikimchukua. But it's a real struggle kwa sababu sasa si unaona bado sijakuwa LPN, I'm still a CNA, so I'm working CNA weekends, doubles on weekends, and I'm going to school 5 days a week. Right. Na uko na mtoto mdogo. Ulikuwa na jitu. So it's really, kwa sababu lazima ulipe rent, Right. you know, because we are still splitting the bills. Na my husband at the time, so lazima, you know. Right. So it's a challenge. So mi waambiaga watu mkikuja hapa mkiwa 21 namna watoi, endeni shule. Achana na mtoto. Mtoto atakuja baadaye. Mtoto atakuja after ushaanza kuando poa. Maze is a struggle. And then sasa daycare ndio hiyo nilikuwa na kushow sijui ni 175 a week. Yeah, but you know, there's nothing impossible. There's nothing impossible. So tukamaliza hiyo LPN and then nikapiga job LPN for many years. Unashinda ukisema nitarudi shule. I'll do my RN. Unasema hivyo na mdomo, miaka inapita 20. Miaka inapita ukisema utarudi tu, lakini inakaa pesa ya LPN ilikuweka comfortable kidogo, ukarelax, ukasema pressure imepungua kidogo. That was the difference for me. That's the money that made a difference for me. That was a game changer. Yes, because school is a game changer here in the US. Si kama mahali kwingine unasema school is overrated. Huku ukijituma uende shule, you will see the benefits of going to school, regardless of what it is that you're doing. But your certificate or in whatever is recognized. Yeah. So LPN ndio ilinipatia iliniwezesha sasa live a little bit of a comfortable life. Si ati ile exorbitant, sijui nini uko flamboyant. But ungelipa bills bila kustruggle sana. Yeah, ukicompare na do ya CNA. Yeah. So it more than doubles. Yeah. Yeah, for LPNs. Tuende kwa maswali kidogo. Maybe you can help us answer. I think it's still Paula alikuwa ameuliza, after how long did you convert your visa, Lucy, and process, please? Because nilipata I met my late, by the way he passed away in 2018. I met him kitambo, so the process ilianza kitambo, so I didn't have to go out of status. Out of status. 5 years haikuisha. Yeah, haikuisha. So ukishaolewa, upate hiyo marriage certificate, unaanza process ya green card. So I think it took 3 years for me to get a green card. Then green card ya 10 years,
and then after that nika apply for citizenship. Nilipata tu citizenship juzi, si ati ni Okay. na na nimeishi hapa na nimepata citizenship juzi 2018. Haukuwa na haraka nayo. No, because the green card was still functional. Yeah. Unajua, like Yeah, if you have a 10-year green card, it was functional. Like when my dad passed away in 2012. So I was able to go back home to travel back with the green card. Nikaenda na nikarudi bila any problems. So, I mean, nilingoja tu. Ukangoja tu. Yeah. Such an inspiring story and conversations. Kama mko na maswali hapo, of course you can shout out, ask mambo ya nursing, mambo ya green card. Tutaweza kukupeleka na mutaratara. And my condolences to your losses. Thank you. My multiple losses. Yeah, your dad and your late husband. Yeah, it makes you stronger, by the way. I mean, huwezi shinda hapo. I know it hurts and it's sad, but what do you learn from that? Unajicollect tu, unaendelea tu na maisha. Yeah. What has been because of how difficult just life iko hapa na pia kumanage family, so many people looking up to you, wanakutegemea, you're losing loved ones. Nini imekuwa ikikupea hiyo courage ama strength? Unajua mimi nilikuwa naambia wase America si ya kila mtu juu life yenyewe tu vile inakutandikaga, alafu pia vitu zingine za maisha zinaendelea. So nini imekuwa your motivating factor? I have a daughter. She's 19 now, but tumekuwa na yeye obviously since day one. Alizaliwa hapa. Yeah. And she depends on me. So her dad is gone. My grandparents, they're gone, on my side. But so if I don't wake up every day and do the best that I can and be the best that I can for her and be a good role model for her, kwa sababu US na ma teenagers. What? Yeah, that's a whole different topic. Yeah. So it keeps me motivated to be the best that I can, to kuamka asubuhi unachapa job. When I wake up every morning and my legs are working, my arms are working, I can see, I can breathe, I have a roof over my head. Unaanza kucount tu zile vitu uko nazo. Yeah. When you're getting out of bed asubuhi. Actually, you have the basic necessities. Hizo zingine ni madoido tu. You have the basic necessities in life to go from one point to the other, to be able to face the challenges of the day. Kuna watu wakuamka. So I'm like, okay, nimeamka. Aya, kaende. Whatever happens today, I'm ready for it. Yeah. So hiyo ndio attitude nakuwaga nayo. Na kuchange mindset also. Change mindset. Instead of looking at everything as a negative, just be thankful that you're even in this position. Right. You know, we are here. Yani tuko hapa. Tuko hapa kwenye life ina happen. Mimi naambiaga job yangu ya kwanza nilikuwa nimeandikwa na Mkenya, but hata kama tukusikizana fiti vile niliresign, niliandika very respectful and grateful resignation letter. Job yangu ya pili same case. Actually the same resignation letter in my first and second job. Nili copy paste tu, zilikuwa the same. And one of the catching phrase mimi nilitumia, nilikuwa sema for giving me the chance and introducing me to the world stage. Tuko kwa world stage sahi. No. Yeah. So hii ni world stage tumeintroduciwa. Ni wewe ujue vile utacheza character mwenye utapick. Ukue ni kama tu it's a play. And here you can see kama places zingine in the world where opportunities ziko limited, ama lazima sijui ujue nani ama sijui ufanye nini. Hapa opportunity iko, wewe ndio uchague character mwenye unataka and then play your game. So we are here and we are, inaweza kuwa ni ngumu, but mimi naambiaga wasee kuja kule shida za hapa. Kuja kule shida za hapa. Yeah. That's true. Yeah, you better struggle while in the US. Yeah, change your mindset, wewe. Just change your mindset. Instead of looking at everything as a negative. At a job, I try to utilize that at a job.
People piss me off at work. Sishughulikagi nayo. Una Yeah. change tu mindset. Unasema Lucy uko US. Uko US bana. Uko American soil. Uko US. Uko US. Yani unaweza ondokea hii job uende utafute ingine next Ingine. door na ulipwe. Na Yeah. uandikwe job on the spot. Yeah. So don't carry things to heart. Ati Yeah. sijui nini. Unaenda ukisonga. Yeah, na mindset I think mindset is actually a big thing in success. Watu wengi husema kiongelea mamilioni ya dollars. Success tu ni hizo vitu umesema. Kuweza kuamka asubuhi uko healthy, kuamka asubuhi uko na roof over your head, kuamka asubuhi familia yako iko sawa, unaweza provide for your family, unaweza enda kinyozi, upige haircut ama salon. Hizo ni success, ni the small things zenye tunatake for granted. Na I think mindset ina contribute sana to you kusema sasa I am successful. Juu unaweza make vitu mingi in life na uto feel successful. Juu bado una feel ni kama kuna kitu imebaki, but once you're grateful and your mindset is positive, you actually enjoy life. Life haita kupita tu ukiendaga. Na tuongelee story ya mindset kidogo, juu sisi watu wa kutoka huko mtaani tunakuanga na kashida ka mindset. What has been your experiences na watu wa nyoba, watu wa mtaa na hizo cultural shifts na sasa kuingia kwa hii maisha ya Majuu, na experiences zako na watu wa mtaani? Hapa US of course. Kwanza hapa US home tunajua ni kawaida, wewe ni vile unakuona hivi. Mimi ni ATM. Wewe ni ATM, wewe ni bank, KCB bank nyumbani. Wewe una shida, you have no problem. Lakini hapa uliwezaje kumanage relationships hapa na Wakenya? I'm a very private person. So actually me coming out and starting a YouTube channel, that is I don't know. It's out of my comfort zone. Kwa sababu nilikuwaga radio. So radio unajua hata unaweza kuwa umeparara, sijui uko aje, nobody cares. They just hear your voice on radio, wanataka tu wa entertain. I was never on TV. So I'm not used to being out there. So the whole time I've lived a very private life. So I keep to myself. I have a very small circle. I like it that way. It keeps me out of trouble. It keeps me out of all the nikasheshes inaendelea huku nje. Yeah. So and your own that's business. pretty much. So my friends from when I came here are still, like for example, now my host, I've known her since tulikuwa high school. And she's still my friend, my dear friend up to now. Her other friend who does Lilo's trends, by the way, check out this outfit, nimevaa. African attire. African attire, anaitwa Lilo. Inafaa atulipe paid partnership. I know. So she's been my friend for a long time. So I just keep like a small circle. Right. Of friends. I think it helps. It helps to keep you grounded. Nah, it keeps you out of trouble. Right. Yeah. Lakini pia ukikeep a small circle of friends na umind business yako, kuna wale watu watasema uko na maringo, kuna wale siwasemi. Atasema siku moja shida itakupata tu, endelea hizo No. I'm not saying that I'm isolated. Yeah. No. That's not what I'm saying. Because I'm in groups also. But kitu kitokea, you go and changa, or you go and be with those people. But they're not your daily, you don't engage with them on a daily basis. Yeah, so they're not like your close friends. Lakini si isolate. That's what I mean. I'm not an island. I don't live as an island. Right. Yeah. What about home? How do you manage your relationships back at home? So considering that my parents are both deceased, so I have my brothers and sisters. We are close. We have a WhatsApp group. So that's how we keep connected to each other, kwa sababu
history ya kwenda home imekuwa ngori. It's very expensive. And the time I wanted to go home, COVID ndio hiyo. So I haven't been home since 2012. So we keep in touch on WhatsApp. We try to do, nowadays we are trying to do like weekly video calls just so that we can touch base and keep connected. Yeah. But not about former colleagues, friends. Wewe ndo ule mtu wako America wanajua, wewe ndio ule sasa OG. Apart from family, how do you make sure that and to manage two relationships na watu in general? Of course family, yes, you talk, lakini hiyo story ya connections. Nitafutia connections huko Majuu. So okay, gone are the days when we guys as the US citizens were able to say, oh, nitakufailia sijui kam ama kuja chini ya maji. No, we don't do that anymore kwa sababu it's too chaotic, it's too risky, it's too dangerous. So and I want people to understand that it's not that we are refusing to invite you guys to come as visitors and then mkatalia hapa. It is because we know the challenges that you're going to face when you get here without proper documentation. And why would I want you to go through the challenges if I already know what you're going to face? See, it's better, well, no, ambianga all the time. Play the DV lottery. Cheza every year. Play it. Watu wanasema utakujaje US? Ninauliza mshacheza nini? Mshacheza green card? Mi sijisikii. Okay, so nikufanyia nini? Yeah. You know what I mean? So how can I help you? Okay, do you want to apply for a school? Ukuje na shule? Because that's an option. You can come through school and that can lead you to a legal way of coming through. You can apply for a green card and that's a sure bet for you. Sasa stories za kuniambia ni invite nikuje nikae na wewe and then what? So what do I do? What do I do with you? Alafu ndo utakuwa mbaya. Maisha ikianza kunyorosha mtu itakuwa wewe ndo unalaumiwa. I know. So what do I do with you? Mimi najua vile processes hapa zinaenda. So why would I want that for you? And why would you want that for yourself? Afadhali ukuje na come the right way. Come using the right channels. US ukiwa na the right documentation, they are so big on documents. So if you have the right documentation, utakuwa sawa. Utakuwa sawa. Afadhali ulale chini ya bridge na uko na green card. You know what I mean? Right. So si ati tunakataa kuwa invite. It is because we know president after president after president vitu zimechange. Hizi si enzi za sijui George W. Bush when we came in. Vitu zilikuwa rahisi Bill Clinton. Vitu zilikuwa a little bit easier then. Actually, until 2009 or 8, mambo ikuwa complicated sana. After hii decade ya 2010 kupanda, mambo imekuwa ngumu sana. So find legal ways of coming to the United States of America. This is an amazing place to be. It's an amazing place to live, to work, to raise your kids. So many opportunities. Watu wazee kama sisi bado we are going back to school, busting it out. So and it's great. So but come here legally. Hey, unasikia kizungu ya Lucy Mwangi nyinyi ama nyinyi mna? Yes, sio kizungu ya Bahati anymore. Yoni kizungu ya America, eh? You guys should come to the United States of America. Yo, wacha zako. Yaani wewe accent ishakukubali. Wewe mimi sijui after 20 years nitakuwa naongea aje. Mimi siona ika yangu itaibadilika. Tunda kikamba hapa. Oh my God. Ananda, what do you do when you're done studying in the US and want to start working in the US? What do you do when you're done studying in the US and want to start working in the US? I believe that's what he or she means.
So You should look for a job. yeah, What's the question? exactly. You just look for a job. Once you're done studying and you want to start working, you start working. You go, and as Lucy said, documents, ukiwa na document ya Majuu, wewe una nini? Unaweza enda mahali popote. Yeah. Ai, hapa kuna mtu wa bahati huko kwenyu. Lullaby and Sleepy Tunes videos by Ni Steve bro O. yangu. Ni bro yako? Bro yako for real ama unatuchocha? Bro yangu for real. Clear it Bahati Nakuru. Wazee Lullaby Steve O. Thank you Steve wazee O. for kutune. It was Steve. It was Shout Steve. out to my brothers and sisters. Ati mko tuned. Tuned. By the way, na kama uko hapo area za Nakuru ama tu hapo mtaani, Steve wako single ama ana mtu? Ama Kuna mtu na watoto wewe. Unajua hapo watu wangeanza kudandia wakisema tu ako na sister yake America. Tutaenda America siku moja nitapata visa. Helen hapa ananienjoy na jagi yangu, ati jagi utawai drop. By the way, nini nakwaga kwa hiyo kitu? Hii ni chai. Ni chai. Nakwaga chai hapa hivi kwa hii jagi. Chai ya maziwa. Chai ya maziwa. Lakini mara mingi hata situmiagi maziwa, natumiaga zile itakuwa nini? Ile maziwa ya unga. Powdered milk. Anabaigi kwa hizi mashop za halal, za mawalalo. Oh. Hii maziwa ya America mimi sijui, siaminigi. Unanunua mtungi mzima ya 5 liters na $4 na shanga kwa nini maziwa imewekwa nini? Maziwa gani? Maziwa tu ya supermarket ya kawaida mimi I don't know, nakoga insecure nayo. Mimi nikiweka hiyo ingine sioni kama chai imeshika. Haitashika, by they see the same. Lazima uweke hii ya nini na uboil, sijui uweke tea masala, sijui ukoroge, ichemke. Yeah. RG anasema lady looking beautiful though, ama mimi ndo niko dry spell. Hiyo hapo hivi kama umechachisha nina feel insecure. Bwana pia RG bana, kama akona opportunity. Sasa ni nini hizo tena? RG sasa ni nini hizo? Wafanya Lucy akue uncomfortable. Ni sawa tu. Anasema kuna mtu anauliza how long does it take for a nursing course? Yeah, how long does it take? Maybe the LPN or the normal nursing. So LPN, it depends on your schedules, kwa sababu kuna watu wako they are able to go to school full time. So they are able to take so many classes per semester, like 2 or 3. If you're working and or you have a family and you're only able to take 1 class per semester, that means it's going to take you longer. So depending on your schedule, inaweza range from 1 to 2 years. Kuchukua 2 my regular classes, and then clinicals take 2 semesters, I believe, for LPN. It took me 2 semesters. That's like a year. And then unamaliza. So RN ilikuwa different. RN was longer for me. So you've done LPN and you've done RN. Have you already completed your RN? Okay. So wacha tu to live in reality, for someone who's working and studying at the same time, the average unaweza sema LPN it take how long? Mtu mwenye ana juggle to life, ana free time mingi, ana work na anaenda nilianza take 3 years mimi plus clinical. Plus clinical, yeah, 3. Yeah. How about RN? RN ilinichukua okay, because I was already an LPN. There's this thing they call acceleration. Wanaku accelerate into the RN program because you have LPN experience and credentials. So some of the classes transfer into the RN program. So if you've done inakuwa shortened kidogo. Kufanya LPN hautaenda kuanza fresh. No. RN. No, you get credit for your LPN. So that makes it shorter. So if somebody is just going to school straight as from maybe CNA to RN, they will take longer than if an LPN is going into the RN. So a lot of people do that. They do it in steps because of the dynamics, their family, na job, na nini. So
like me, for example, I did CNA, nikapumzika kidogo, and then LPN nikapumzika. Si kidogo ukapumzika. Ni karibu nilale. Lakini acha tusidanganyane, sema tu ulishiba tu, ulitosheka. Pesa ili double from CNA to LPN ukasema. Yeah, but the cost of living went up. Yeah. The cost of living went up, so unakuta hiyo do it doesn't make sense the way it used to make sense before. Right? Kwa sababu inflation ni nini. So ni challenges tu za maisha wewe. Unaona, there's not a good time ya kurudi shule, sijui mtoto, sijui all that stuff. So when you're raising a child here in the US, by the way, it's very isolated. It's a lonely place to be, by the way. Si kama Kenya. Si kama US ni lonely. Si kama Kenya venye mtoto ni wa the whole village. Hapa tunaweza kufikia umeenda jela ukiacha huyo mtoto peke yake. Unaacha mtoto aje peke yake. So you have to be there for your child. You have to be there, so you have to you have to be selfless. Lazima you do things for your child to make them, be comfortable and to make them be able to be independent at some point. So now she can drive, she's in college, she can do her own thing. So now I have free space, free time to do other things. Right. Yeah. Na ni kama vile ulikuwa umesema before, if umekuja US na hauna familia, make hay while the sun shines. Enda shule before my responsibilities yanze kukukimbiza. Yeah. So I think nimeansa hiyo. Hiyo umeansa. Kuna pia mtu alikuwa anauliza kama kuna path to be a nurse without IELTS. Path to America from Caroline. There is a path to America for a nurse without. Hiyo ni ila wanakujanga through agencies ama? Yeah. I don't think there's another way for that. There's no Miss Jaiskia, kuna kuja na agent from Kenya lazima ufanye hizo ma exam. Yeah. But best kwanza na hii swali na from your experience, nataka tu uongelee kidogo about wale watu wanatafutaga shortcuts. Unajua hata mimi napata hizo maswali mengi sana. Jo, naweza kuja US lakini nisifanye hivi. And kuna msee pale Instagram alinitext akaniambia amekuliwa do sana na my agent story ya Canada, na alikuwa ananiambia nimpe the legit website apply my job Canada. Na nikamtumile canada.ca. Alafu ana reply ananiambia ati hiyo nimecheki, requirements ni mingi sana, kuna ingine. Hadi nikamuuliza sio unataka aje? Yaani wewe nimekupea the legit website kwenye ukifuata tu A, B, C and D utajipata Canada. Umesema umekuliwa do na agents na hapo unaogopa hizo requirements. So unataka aje? So na nika notice wase wengi utaka shortcut sana, na hii mindset ya chini ya maji, hii mindset ya kujuana na story ya Majuu, hiyo ndio kitu naweza taka wase wengi watoe kwa akili juu haitaenda mbali sana. What would you advise wase wenye wanataka kaka njia kamkato, wataki kustruggle sana? Sasa utawezana na America basi ukikuja. Yeah. If you don't want to do, that's like the bare minimum. That's the least you can do for yourself. Yeah. It is the least. Unakumbuka sisi tukikuja, by the way, when I was communicating with my host at that time. Tulikuwa tunaenda kwa cyber. Yeah. Tulikuwa tunaenda kwa cyber, tulikuwa na cell phones hizi, cell phones zetu zilikuwa zile Nokia za zile unafinya nini video. Yeah. Whatever they're called. Unafinya hizo. Sikuwa na camera, sikuwa smartphones. Yeah. So lazima uende kwa cyber, uangalie kama host ameku email back. Unalipa cyber, unakuta hata haja email kwa sababu ako busy. Na hata hiyo internet ina take forever, si right? Kama sasa unaweza ingia tu kwa simu yako bro, uangalie kitu, kila kitu unataka. Yeah. So na mtu anakuambia requirements ati ni mob. What do you mean requirements ni mob? Kwani unaitishwa nini? Shamba. Na ujue si unaitishwa nini? Na ujue si ati ni kitu chini ya maji. Hizi ma official government websites
ukianza process na umelipa na umemeet qualification na kuna story nyingine hawezi kuenjoy wata go through na to the end. Yeah. They have to have a legit reason to deny you something. For example, like the example that I gave when I went to the embassy in Uganda. They needed that. They have a checklist of the things that they need. Follow the checklist. Wanakuwekea kwa hizo ma websites. They have the checklist of what they need for different things. Hata hapa tukienda shule, it's the same thing. They have requirements. You want to enter the nursing program. This is what you need. So wanakuambianga chukua ka folder. Eka hizo vitu zote kwa folder. Make copies for yourself. Upload the rest to the school. And then so that in case there's any discrepancies or whatever, you have your records with you in your folder. So requirements ziko hapo, just do it. Ai, kwani? Siogope Unanichokesha. hata mimi hizo vitu zinichokesha nasema man. Alafu mi as much as nilikuja US tu juzi bado nilikuwa na information na haikuwa complicated in terms of kupata information, but nasema nakumbuka tu nilikuwa kwa kabed sita kangu Kayole. Literally I was living and dreaming and eating Majuu. Aunga inipata Facebook, aunga inipata Instagram. Mimi nilikuwa tu hapo nikitafuta information, nikijienlighten. Ndio time ikifika nikuwe ninajua kitu nahitaji. So that's the bare minimum that you can do. Kufuata tu hizo prerequisites zenye unahitaji. Ndio time ya interview ikifika, ilifika tu mahali hata time nilikuwa na struggle kupata hizo interview. When we met face to face na huyo interviewer, ilikuwa hakuna kitu kingine mimi anaweza niambia. Nimemeet kila kitu zenye walikuwa nataka. Ulikuwa unataka hii, nimekuletea hii. Ulikuwa unataka hii, nimekutafutia hii. Hadi Kitui nilienda huko kutafuta proof of birth that nimezaliwa Kenya. File ikatolewa mzee 1990s. So kuna hizo kujituma, unajituma ukile hiyo foundation na mtu asiogope ku. Yeah. That's the least you can do. Na hata hiyo kujaza green card bado mtu anataka ajaziwe. Hadi hiyo mtu anataka ajaziwe. Juzi nilifanya live fulani ya cyber yenye niliapply juu watu walishinda wakini DM wakini text ati John niambie ile cyber niliona hiyo. Niko zile za bro, it doesn't matter. Bora ufuate instruction hata uapply Isiolo ita come through. Yeah. Kuna msee ameuliza Lucy, can you elaborate on Paula? Lucy, can you elaborate on how one can study to pay later as a CNA in the US, and how long are you given to pay back? So the beauty of the US is it really encourages people to go back to school. If you're here legally, that is. There are so many benefits. Na nimesikia ukiongea kwa channel yako about all the benefits that come with being legal here. Right. So you get all the benefits as a citizen. So kama umelemewa mahali, you need a loan ama you need grants. There are so many ways that you can get scholarships, you can get grants. Zingine hata ulipi. Grants you don't pay back. Grants ni free money from the government. So you can do that, or you can borrow some money. But CNA money is si mob. Pesa ya kwenda CNA si mob. Yeah. So you can get a grant which you don't have to pay back, or you can borrow a loan. You can get a loan. Ama you can just get money from a loan from the bank. Alafu utalipa baadaye. Yeah. But most of the time, when you're going to LPN and when you're going to RN schools, ma masters huko, that's when you get the Salime loans na other federal student loans. Because you pay more to go to school. Yeah. And how long, once umepata maybe hizo bigger loans, how long are you given to pay back? Is it after umepata job? Do you know like the criteria? No, when after you graduate, they give you 6 months grace period to start looking for a job, and then kama zangu hata sijaanza kulipa. I'm supposed to start paying in October. Yeah. So uko at least 6 months kwanza kujipanga. Yeah. So they're thinking, especially in healthcare, they are thinking
by 6 months umepata do kidogo, unaweza anza kulipa kidogo kidogo per month. And the federal loans, they are not, it's not so much money per month to pay back. Yeah, so that's a good thing. So you don't pay immediately after graduation. Awesome. How long do you work as a nurse ndio upate green card? Ukiwa agent. Sasa hizo stories za agent I'm not so familiar with. Yeah, I think agency. I think you need to bring somebody who specializes on, or somebody who has gone through that process. Yeah. Yeah, kuja through akiwa nurse Kenya, anakuja hapa na convert anakuwa nurse hapa, and then anataka kupata green card. I think that's what the question is asking. Right. Yeah. Yeah. So I'm not I know familiar with that process. Uko familiar nayo? Kidogo tu. Ukikuja na agent, once umekam na agent na umepata job, initial green card unaweza pata 2-year green card ya kupiga job during duration ya contract yako. Alafu before your 2-year grace period iishe, unaweza apply 10-year green card, na hiyo job inakusaidiaga, they vouch for you to get the 10-year green card. So ukikuja na agents na umefika hapa, kama jirani yangu sasa ni travel nurse na ametoka Philippines, na alikam now my agent from Philippines, na within mwaka yake ya 3 alikuwa shapata 10-year green card. So hizo my agents zikusaidia as long as you fulfill the terms of the contract. Okay. Yeah. Kuna msa ametu correct hapa. IELTS ni exam ya English. I think hiyo ni one of the prerequisites mtu anafanyaga ndo akiapply hizo kukam na agent. Oh. Yeah. Hey, my name is Evans from Nairobi. Question is, for one to become a nurse in America, are you required to have done biology in high school? Hata usipofanya biology in high school, they will make you do biology here. Yeah. Nini, anatomy and physiology, or microbiology. Yeah, utafanya bio this and bio that and bio the other. You do bio until bio is coming out of your ears. Yeah. Do you actually remember mali umeitumia certificate yako ya high school huko Majuu? Huh? Unakumbuka mali umeitisha cert yako ya high school huko Majuu? Yeah, nikiingia college. Oh yeah. And lakini in terms of jobs nini? No, wanakulizanga what is the highest level of education. Yeah. So kama ni hiyo high school, basi unasema high school, but they don't even ask for it. Yeah. I don't think it's a problem kwa kufanya bio. That's okay. Kama ukufanya bio, utasomeshwa huku bio. Utapiga A and P, utafanya A and P, hadi usikie kichwa inauma. Yeah. Yeah. Unaona any other questions hapo Lucy? Mtu anauliza Lucy ako state gani? Nitakuja kutembelea huko Edmond. Edmond anataka kuja kukuona uko state gani? Niko Delaware Edmond, na usikuje. Uko Delaware. But umekaa Delaware for how long? Forever. Forever, like kutoka kwa host? Sasa ndo nataka ati kuchorea sijui state gani. Yenyewe imekunice. Hebu tuambie life of quality of life huko basi. Kama umekaa hivyo for long, there's something good about it. Ama tu ni kukua ile utai kuhama kuchange states. Unajua before tuendelee, kuna kwanga advantages huko US for not moving around sana, like ukikaa state moja for a while. Kuna hizo benefits, like nakumbuka when I was doing my real estate license, lazima kuna criteria, lazima uko umekaa sema kama ya Virginia, lazima uko umekaa Virginia 1 year. When I was applying for school, kuna benefits kidogo za maybe intuition, lazima ukue umekaa hiyo state for at least 2 years ndio upate hizo benefits. So hizo different states zina encourage watu wasihame sana, so unapata wanakurushia to benefit if you've been there for
a couple of years? Ama what has encouraged you maybe on your side? Juu mimi naweza sema nimepoa hapa Virginia ndio nipate uto tumarupurupu twa kukaa hapa sana hadi nikitaka kubai nyumba. Yeah, by the way, sasa by the way, hiyo kubai nyumba ukishabai, sasa utashinda tena ukienda wapi? You know what I mean? Because now like my house, once I bought my house, I'm like, okay, so if I need to move, then I have to either rent it out, then nianze kutafuta hao ingine mahali ingine. My daughter bado alikuwa high school, you know, sasa unamwacha aje, you know, there are many factors. And then job, mali job umekaa, depending on what you're planning to do. Like for example, if you have not bought a house and you want to buy a house, they look at the job history. Umekaa job mali pamoja, that is positive for you when you're going to apply for a mortgage. Wanaona unaweza tulia mahali, you know, in one place. So vitu kama hizo, family dynamics work, if you have a house, if you have assets that, you know, they tie you down. Ni kama tu vile ulikuwa unaulizwa ukienda interview ya visa. Unaulizwa what are the ties? What is tying you to Kenya that you can come back? How sure are we you're gonna come back? Yeah. So yeah, vitu kama hizo. Yeah, nimekaa Delaware lakini nachorea state zingine sijui ni gani. Sija decide. Umetembea states gani? So nimeenda Florida. Nimeenda Canada, New York, New Jersey, Philly, Washington State ni mbali. Seattle, California, Texas. Washington you flew or you drove? Hey, nani ya drive? Mimi nilichukia ku drive. We flew. It's far. Sinuko juu. It's far. My cousins, my distant cousins, they live there. So that's the only family I have. So where do you think hizo places zote umeenda, which state is more appealing to you? Watu wananiambia niende Texas, lakini Texas wa Kenya wamejaa, si ndio? Texas iko na wa Kenya. And Texas kama sasa nilikuwa nasikia manzee solar inafika 200 degrees. Niliendaga Texas for some training last year August. Bro. Jua ya August hiyo mtaa unasikia ni kama yaani iko hapa juu ya kichwa yako. Nilikuwa nalalamika wazungu huko washazoea. Wananiambia but you're from Kenya. Kenya is hot, right? Naambia no, it's not this hot. Kenya ni hot ile mzuri. Hii hot unasikia hadi ni kama unasikia kama unaweza faint. On a different level. Alafu kuna mtu ananishow maybe Florida. I don't know. Florida pia ni kufiti. So unaweza ishi poa Florida. Unajua Florida kunatakaga by the way for our listeners. Florida inapenda watu wametafuta pesa, sasa wanataka kutulia kwa maisha. Wanataka kupeleka maisha polepole sasa. Which is almost true. Mimi nilikaga Florida kidogo Davenport na nika-realize in terms of opportunities za kuhustle. Unless uko kwa medical field anywhere in the US utaka hustle. But hizi jobs zingine Florida ni watu wanakuja kuspend pesa, si kutafuta pesa. Kuna mtu ameuliza is it a must that I follow up on CNA LPN if I got a degree siwezi anza directly on RN? Huyu ni Arocho Philomen. Si lazima. Unaweza tu enda straight RN. It's just easier for some people to do it gradually because of family dynamics, financial, you know, issues na vitu kama hizo. It's not a must to do CNA LPN and go. No. Okay. That has been very very informative. Na wale wanataka kuanza maisha, unaweza wa encourage uanze states gani zinakaa friendly for new immigrants? States kama hii yetu. Nilijua utavouch for Delaware. States kama hii yetu because Delaware has been good to me. I cannot complain.
Yeah. I cannot complain. Imenifanya niende na ile pace that I can raise my child. I can start new life afresh. Now life imetutandika. You know, life pigas you viboko. You fall down. You get up. You start again. Unachapwa tena kiboko ingine. You fall down. You get up and start again. Don't be afraid to start over. So, and don't stay down. Don't stay down. Yeah. So Delaware imeniwezesha kufanya hivyo despite the many challenges that nimeface. So yeah, na kwenyu? Virginia. Virginia is really nice. Naweza sema mi nilikam nikaanza Northern Virginia karibu na DC, Maryland. So hapo hiyo DMV area. Hey, life ilinitandika vizuri mwaka ya kwanza because I was new. I'm in a big city. I'm living places. Life ni expensive kidogo, so kama wase wako kwa hiyo area wanakimbizwa na maisha. Sasa mbuse wewe mse mgeni, maisha itakukimbiza juu, lazima ukacha haraka sana. But I appreciate the fact that they live in bigger cities mwanzo, juu ile pesa ya kuhustle yenye ilinifunza. Saa hii unapata niko more relaxed, hakuna vitu mingi zinanishtua. But I moved from hizo DMV area. Sasa niko like 1 hour 30 minutes to DC, but still in Virginia. So niko outskirts kidogo. I'm in a smaller town right now. But naweza sema Virginia generally iko fiti. Utacheki climate zote. It's very beautiful during the spring, winter, summer. Kila weather utaona tu ziki-transform poa, ni peaceful. Yeah, mi naza vouch for Virginia, by the way. But for people who are coming in, live in smaller towns. If I was to do it again, I would start in a smaller town. Genuinely notice, as much as nilikimbizwa na maisha na nikaweza kukatch up vitu mingi, pia niliwaste a lot of money on things that I shouldn't have wasted money on nikiwa mgeni. Ningesave for other things like rent. Nikalipa rent kama mtu analipa mortgage. Studio around the DMV area ni almost 1,700 for a studio. 1 bedroom ni almost 2,000. So, but ningekuwa na live in smaller towns, ningekuwa nalipa almost half of that. So, yeah, Virginia is fine. But naweza sema ukipata Southern States na unataka kwenda shule, kama umekuja na objective ya kwanza ni kwanza kusoma, Southern States ziko fiti. No matter Southern States ni hustle. Like sioni kama hustle huko inakogemeshika sana unless uko maybe Cali. Yeah. Yeah. So yeah, na tupatangi snow sana, so weather yetu ni poa. Ampatangi snow? We get it like last year tulipata kweli maybe once. Yeah. We used to get it a lot. Sijui ni climate change ama ni nini. Yeah. Yeah, we don't get a lot of snow. So yeah. Awesome. Na Ben anakukufia hapo hivyo pia. Lucy Mwangi anauliza kama uko na mtu. Maybe you can clear the air. Mafans wa kislide kwa DM wako wanajua. Ati uko na mtu. Yaani unauliza hivyo Ben kwa nini? Kwa mtandao. Anataka kumark territory. I'm single but I'm not looking. Mimi ni kama Nduti. Yeah. Single, but I came to realize like, yeah, I'm single but I'm not looking. Like tu niko comfortable sasa na pesa yangu yenye naenda nayo juu. Yeah. Dating especially huku Majuu ni kaa job ingine. Hiyo lazima tuchape story. That's a whole different career live by itself. Let's do a different live ya mambo ya relationships na dating. Relationship na alafu ingine ya kulea watoto hapa nini? Yeah. Hapa US. Yeah. And then guys, thank you for chatting with us. Thank you for being here all this time, and we always appreciate your feedback. If you still have any questions, endelea tu kucheza hapo kwa comments, and then next time tukirudi kwa live we can revisit and hopefully answer you guys. Lucy, it's been a pleasure. Maybe any parting shot? Mi nataka tu kuambia wase, thank you for hanging in here with us. Thank you for subscribing to both our channels, John Duty TV and Lucy Mwangi USA, for liking, sharing, and commenting on our different platforms.
Right. Kitu moja nataka kuambia ni educate yourself. Invest in yourself. Don't be afraid to try new things. Life inaweza kuchapa kiboko, but get up. Inasemanga nini? Dust yourself off. Yeah. Dust yourself off, amuka. Don't be afraid to learn something new. Make Google your friend. Well, unasemanga that all the time. Yeah. You can do anything that you want to do in this life now. Use Google, use YouTube search engines, look up things, try something new, just invest in yourself. Seize the moments. Nasemanga kwa channel yangu, seize the moments. These opportunities sometimes zinakuja zinapita tu mara moja. If you don't recognize that moment or that opportunity inakupita. And also trust the process. Watu wengine wanataka vitu zifanyike hivi. You have to trust the process. You have to follow the requirements. Kama umeambiwa ufanye hivi, follow the instructions, follow the requirements, be patient, trust the process. Itajipa eventually. Yeah. And maybe to follow up on what you've said, in terms of seizing the moment, I think it's Bezos who says, some people are not trained to see opportunity. You have to train yourself to be able to see an opportunity. These opportunities ziko kila siku, kila mahali. So ni kukua tu vigilant, unaangalia how is this beneficial, or how can this benefit me, and how can I improve on this. And also bado ni Bezos anasema things take time. Vile umesema tu trust the process, but when you're doing things, do them passionately. Yani cheza kama wewe unajituma na ubaya. Ita take time, lakini when you are in it, uwe ni player sasa kwa field, unacheza na ubaya ingine hadi ile time ikikama inakupata uko prepared. And as always, luck is when preparation meets opportunity. We vitu nazichomoa. Mi nilisikia ingine. Yeah. Inasema, sijui nani alisema hiyo by the way, lakini inasema how you do anything is how you do everything. Right. Yeah, so vile unafanya ile kitu kidogo, vile unauza mandazi hapo kwa nini, kwa mtaa hapo hivyo on the side, the effort that you give that, Mungu akikubariki na business kubwa, is the same way you're going to do that. So how you do anything is how you do everything. So put in the effort, give it 110%. Give it 110%. Utaona itajipa tu. Yeah. Na ndio maana hata ina previous video nilikuwa nasema kama sasa uko mtaani na haujitumi, mbona unajiambia ukikuja US utajituma? Juu utakuja US upate comfort za US, and then si kila msee anakujaga US na anakuwa successful. Kuna watu wanakuja tu na wanakosa kujituma, but how you do anything is how you do everything. As always, manze, mashallah. Thank you for your time, and I'm grateful for you guys being here. And thank you, Lucy, manze. And then muangalie channel ya Lucy. OG mwenye from Metro, wewe ni radio presenter mkubwa tuko naye. Yani God atafungua manjia. Tutapiga zingine in the near future tukipata time. Tutapanga. Yeah, until next time, I'm your host Joe. Goodbye for now. Thank you guys.